Ну вот и не лекции, вы немного про самоанализ говорили. Вот как бы разница, грань между конструктивным самоанализом и, скажем, болезненным самоанализом. In the morning you mentioned self-analysis. What is the difference? Is there some subtle difference between something which is unhealthy, a kind of unhealthy attempt to analyze oneself, and between healthy approach to this? Self-destruction, like, feeling guilt and different... Yeah. Once Srila Govinda Maharaj, Srila Gurudev, he said, my religion is finding fault with myself. Однажды Шрила Говинда Махарадж сказал следующее. Он сказал, моя религия – это старание выискать, найти недостатки в себе самом. So, we don't mean, when we talk about self-analysis, what people talk of in the modern world as beating yourself up. Когда мы говорим о самоанализе, мы не говорим о нем, о смысле современной психологии и современных представлений, когда люди занимаются, английское выражение, человек, который бьет самого себя, самобичевание. But just realistic assessment. Речь идет о реалистичном подходе к этому. Like someone said to Shrila Sridhar Maharaj that how many innocent people in this world are being misled by this, that, or the other thing. Некто однажды сказал Шриле Шридхаре Махараджу о том, что великое множество людей в этом мире сбиты с толку и следует за ложными идеями, учителями и так далее. And he said, no one here is innocent. Ему было сказано, что великое множество невинных людей, они введены в заблуждение и следуют не тем путем. Он сказал, в этом мире нет невинных душ. Innocent people are in the spiritual world. Невинные души живут в духовном мире. Not here. А здесь их нет. Everybody here is a culprit on some level. Здесь все обитатели этого мира в той или иной степени, в той или иной форме являются преступниками. And he said not only a culprit, but a traitor. Он сказал, не просто преступниками, но предателями и изменниками. So let's assess where we are at present. Давайте поймем, наконец, природу того места, в котором мы сейчас находимся. See, humanists, they're saying, oh, if you're too down on yourself, then you won't be successful materially. Современные так называемые гуманисты утверждают или верят в то, что если человек слишком критичен по отношению к самому себе, ему не светит никакой жизненный успех, процветание. And spiritual people are saying, generally speaking, if you're too successful materially, you won't do well spiritually. Тогда как духовная концепция утверждает прямо противоположное. Пусть в общем смысле, но утверждается, что если человек слишком успешен в этом материальном мире, то ему труднее достичь успеха в духовности. Janmaisvarya Shrutishri Viredamana Madakama Naivarhat Javidatumbai Tama Kinchana Gocharam. This is mentioned in the prayers of Kunti Devi. Об этих вещах говорится в молитвах Кунти Деви. That those who are kinchan, who are materially dispossessed, so to speak, Krishna is more easily approached by them. Она говорит о том, что те, кого она называет здесь акинчаны, люди, лишенные всех материальных достояний, можно сказать, материально обездоленные, Кришна проявляет к ним особую благосклонность. So, we have to be candid and honest about assessing who we are and where we are in life. Нам стоит быть честными и искренними в попытках понять, где мы находимся и каково наше место в жизни,
кем мы являемся в этом мире. It's not possible to establish ourselves here permanently. В этом мире невозможно утвердиться, утвердить себя, занять некую позицию, положение, которые были бы No one has ever been able to do that вечными и неприходящими. Никто из живущих в этом in the мире, history of the world. никто из живущих в этом мире на протяжении всей человеческой истории не сумел этого достичь. Shelley wrote a poem called Ozymandias. Английский поэт Перси Шелли написал поэму, очень примечательное стихотворение под названием «Ozymandias». And he says, I met an ancient traveler from a foreign land. И в этом стихотворении его герой говорит следующее. Он говорит, путешествуя в незнакомых землях, Who told me something he experienced that was very telling. я встретил в своих странствиях, я встретил одного путешественника, который рассказал мне об одном очень He finds a broken statue in the middle of the desert. Big, huge statue. примечательном эпизоде его странствия. Этот человек рассказал, что в некой пустыне он обнаружил огромную гигантскую статую, скульптуру, изображавшую некого человека. But all that you see sticking out of the sand are the trunks of the leg. Yes. It's broken. And then the head is lying over on the side too. Head broken, all broken. But the legs are sticking out. И эта статуя была полностью разрушена временем. В песке остались торчать ноги этой скульптуры, голова, руки. Все это по кускам валялось неподалеку. Но ноги постамента, монумента остались целыми. And the head that's lying half buried in the sand has like a sneer. И каменная голова, валявшаяся неподалеку, несла на себе высокомерную улыбку. And where the two legs are sticking, you can see an inscription on the base. И вот там, где были две оставшиеся ноги, можно было увидеть надпись в камне. And it says, I am Ozymandias, King of Kings. Надпись гласила следующее. Там было сказано: «Я Озимандиус, царь царей». Look upon my kingdom, ye mighty, and despair. Взгляни на мое царство, могущественное и исполненное великолепия. Said, but when you pan the desert and look, you don't see any kingdom, just desert sand going on endlessly. Но путешественник сказал, когда я обвинул, так сказать, окрестности взором, я не увидел ничего, кроме песка. So, at one point in time, in the world of time and space and measurement, he was king of the world. Когда-то в этом мире, в какой-то определенной точке пространства, в определенную эпоху, этот человек был, в кавычках, был царем мира. And now no one even remembers who he is. А сейчас никто не помнит о том, кем он был и был ли он вообще. That's why when you first see the name of this poem and it says Ozymandias, you go like, who's that? Поэтому, когда читатель открывает, он видит название стихотворения Озимандиус. Кто это? When Srila Guru Maharaj was preaching in South India, there was one man, king or something, who had pledged at one point a donation for Gaudiya Math, but then was thinking maybe it would be better to give to some charitable institution engaged in food distribution or feeding, clothing the poor than this Gaudiya Math. They're going to make some kind of spiritual center. Однажды, когда Шрила Шридхара Махараджа проповедовал в Южной Индии, ему пришлось иметь дело с одним царем или неким правителем тех мест. И этот человек вначале был готов пожертвовать средства Гаудия миссии на проповедь, но впоследствии он стал колебаться и передумал. Он решил, что может быть будет лучше, если он отдаст эти деньги на какую-то благотворительную деятельность, кормить голодным, давать кров бездомным. So Srila Guru Maharaj had to go there to reconvince him to do this. И Шрила Гуру Махараджа, Шрила Шридхара Махараджа отправился
к этому человеку, чтобы убедить его вновь. And he gave an example, И беседуя с ним, он привел следующий пример. saying how we have lived in different life forms in this world, preceding human experience. Он рассказывал им о том, как мы, живые существа, рождались вновь и вновь в этом мире в различных формах жизни, включая человек и, наконец, достигли человеческого рождения. And he said, when I was in the body of an elephant, I ate jungles, and I was not И satisfied. он сказал ему буквально следующее. Когда я, он сказал, пребывал в теле слона, я съедал целые леса, но мой голод так и не был утолен. And when I was in the body of a stool-eating pig, I ate mountains of stool, and I was not satisfied. А когда я жил, он сказал, в теле навозного червя, я съел горы испражнений, но мой голод так и не был утолен. So this mundane hunger inside, it cannot be satisfied by any amount of the mundane. И он подытожил, сказав, голод по материальному стремлению, вожделение к материальным вещам не может быть удовлетворено никаким объемом, никаким количеством этих вещей. But actually it's only that it will find satisfaction with spiritual substance. Единственное начало, которое способно принести нам подлинное удовлетворение, это дух. And he said actually that man began to cry. И Шрила Шридхара Махараджа рассказывал, что услышав подобное из его уст, этот человек стал плакать. He said, "You are right, Он сказал, Swamiji." вы правы, Свамиджи. And he donated the money for the temple. Он пожертвовал деньги храму. So, material success really is no success at all. Материальный успех не является успехом вовсе. So we need to remain inner-directed. Inner-directed. Поэтому для нас существует необходимость быть, обращать свое внимание во внутренний мир. Constantly, carefully assessing the self. Постоянно и с большим тщанием, внимательно обращая внимание на свое «я». And to the degree that one has contact with the infinite, with the Krishna conception, by the grace of the Vaishnavas, to the degree that that is substantial and has depth, one will subsequently conceive of themselves as small. И в той степени, в которой связь человека с вайшнавами и вайшнавизмом является подлинной связью с реальностью, и также в зависимости от степени глубины нашего проникновения в природу того, о чем говорят вайшнавы, в этой степени мы будем чувствовать себя маленькими. So we find in the statements of genuine Vaishnavas, sometimes their expressions are painful Когда мы смотрим на to hear. высказывания подлинных вайшнавов, иногда мы видим, что их утверждения о самих себе настолько крайние, что больно слышать подобное. Because their conception of Krishna is so great that they conceive of themselves so small. Поскольку их концепция Кришны, их представления о Кришне настолько велики, настолько подлинны, что, имея подобные представления, они не могут не чувствовать себя маленькими и ничтожными. Whereas if we think, oh, he's somewhat higher than us, or 100 times greater, 1,000 times, it's foolish, limited projections upon the unlimited. When we think that
Others might think, oh, we've heard something about Krishna, like he's some super intelligent person, maybe 5 times or 100 times, maybe 1,000 times more intelligent than we are. И последняя глупость с нашей стороны думать, что Кришна ограничивает природу безграничного, думать, что Кришна превосходит нас, нашу человеческую природу, лишь в какой-то степени. But we're dealing with the infinite. Мы имеем дело с тем, что не имеет никаких границ и пределов. As we said earlier, ekang stenastito jagat, whatever we can conceive of as the infinite with our imaginations, it's just an atomic particle of finite to Krishna. Мы говорили уже об этом не раз. То, что может представляться нам, Богом безграничным, то, что может представляться таковым нашему воображению, для Кришны, для реального Кришны, является не более чем бесконечно малой частицей Его могущества и Его великолепия. Right? We know when, Brahma created this universe. Мы можем вспомнить следующее в этой связи. Брахма сотворил этот материальный мир, эту вселенную. Like Avadut Maharaj created this building. Как Авадут Махарадж сотворил это здание. And it's quite a feat. И здание quite a feat means. An achievement. Yes. И это большое достижение. Brahma creates the universe. Вот. Аналогичным образом Брахма создала эту материальную вселенную. 14 varieties of planetary systems. Ту вселенную, которая заключает в себя 14 видов планетных систем. And everything else that goes with it. И все остальное. Package deal. Anyway, he's also a prisoner. И этот Брахма также является заключенным. Imprisoned within the confines of time and space, etc. Заключенным, который находится в рамках ограниченного времени и пространства. But we hear that Brahma once went to visit Krishna in Dwaraka. И мы слышали рассказ о том, как однажды, некогда, этот Брахма отправился в гости к Кришне, который пребывал в Двараке. And he met with Krishna's secretary first. Вначале он встретился с секретарем Кришны. And the secretary went in and told Krishna, Brahma is here to see you. Секретарь вошел к Кришне и сказал ему, Брахма надеется на встречу с тобой. And Krishna said, which Brahma? Кришна его переспросил, он сказал, который Брахма? He said, oh, I didn't, I'll go find out. Секретарь сказал, да, я забыл спросить, я пойду выясню. Okay. Which Brahma are you? И он спросил у него, который ты, какой ты Брахма? And Brahma said, you talking to me? I'm the creator of the universe. Брахма сказал, ты со мной разговариваешь, парень, да? Я сотворил эту вселенную. Four-headed Brahma. 4 1, 2, 3. Брахма. Four. Вот мои 4 головы. Father of the 4 Kumaras. Я отец 4 кумаров. Hello. Алло. He's a little incensed. Он был обескуражен. So the secretary went back and said, oh, it's the 4-headed Brahma, father of the 4 Kumaras. Oh, show him in. И вот секретарь явился и доложил, он сказал, это 4-головый Брахма, отец 4 кумаров и так далее. Хорошо, пусть он выйдет. That Brahma came in, met with Krishna, and Krishna said, how can I help you? И вот Брахма пришел к Кришне, последний сказал, чем? Brahma said, well, I'm going to ask you something, but first I just want to clarify something. You said, which Brahma? Are there other Brahmas? И Брахма сказал, я хотел у тебя нечто спросить, но прежде объясни мне, что означают твои слова, твой вопрос, который, какой Брахма? Разве есть какие-то другие Брахмы помимо меня? So Krishna mystically summoned all the Brahmas from the innumerable universes. He gave them all a call, like conference call, but only they knew. They thought they were there individually.
And all these Brahmas came. Billions and trillions of Brahmas. И здесь своим мистическим могуществом Кришна мгновенно созвал всех Брахм, творцов бесчисленных вселенных. И там было не просто множество, а великое множество этих Брахм, их были миллионы и миллиарды. And some came with 8 heads, 16 heads, 32 heads, 64 heads, 128 heads, 256 heads, a gig of heads. Брахмы были самые разные, всех мастей. Gigahead. Gigahead Brahmas. Брахмы всех мастей. Были Брахмы 8-головые, 10-головые, 20 и так далее. Это гигаголовые, с великим множеством голов. Гигаватные. Not biting. Gigahead. Но здесь плавировское язык. And it's still, they all gave their dandavat, as is customary, but they're wearing beautiful golden helmets with jewels. And when they gave their dandavats, you could hear the sound of this appeared to be, even the sound of their crowns hitting the marble floors of the palace was an offering of prayers to the lotus feet of Krishna, that vibration. Следуя обычаю, они предложили свои почтения, упали в дандаваты перед Кришной, но великолепные шлемы на их головах, великое множество шлемов, когда они соприкасались с этими шлемами, с мраморным полом дворца, то сам звук, который эти шлемы издавали, возносил молитву Господу и выражал ему свое почтение. And our Brahma, the four-headed Brahma, he could see all of this. И наш Брахма, тот, у которого 4 головы, мог наблюдать все это. And it said he felt like a tiny, like a flea or something, you know, real small one, in the midst of an assembly of giant elephants. И говорится, что он чувствовал себя в этот момент как маленький муравейчик, да, муравей в присутствии гигантских огромных слонов. We're dealing with the infinite. Мы имеем дело с безграничным. Brahma, who is qualified to create this universe, he couldn't properly estimate who is Krishna. Брахма, который является творцом этого мироздания, не мог адекватно вполне понять природу Кришны. And not only that time. И не только в тот раз, о котором... So in his prayers in Srimad Bhagavatam, he says, Gyane prayasamurupasana eva jivanti sanmukharitam bhavadiya vartam stane stita shrutigatam tanuvan manobir ye prayasa jita jito piyasi taistrilokyam. So stop trying to understand God with your intellect. В своих молитвах, эти молитвы записаны в Бхагаватам, он говорит, прежде всего он говорит, перестаньте, откажитесь от попыток постичь природу Бога при помощи своего интеллекта. And from whatever your position is at present, just begin hearing from Krishna's devotees. И каким бы ни было ваше положение и состояние, начните слушать о Кришне от его преданных. And some substantial God conception will appear in your heart. Тогда некая подлинная концепция Бога, некое настоящее представление о нем явится в вашем сердце. And what is impossible will become possible. То, что является невозможным, станет возможным. So the Vaishnava is everything. Поэтому Вайшнавы являются всем и вся. And Vaishnavas have such a deep conception of reality that natural flow of their hearts is to conceive of themselves as low and fallen and unqualified. Связь Вайшнавов с реальностью и представление реальности настолько глубоко и истинно, что в силу этой связи, этого соприкосновения, в их сердцах начинает течь поток особого чувства,
чувства, когда они переживают и воспринимают себя очень маленькими, незначительными. Jagai madhai hoite muise papishta, purise rakita hoite muise lagishta. Kaviraj Goswami, such a deep conception, Krishna conception, he said, I am more sinful than Jagai and Madhai and lower than the worm in the stool. Настолько глубока концепция Кришнадаса Кавираджа Госвами, что она позволяет ему, она побуждает его говорить эти слова, когда он заявляет: «Я хуже, чем Джагай и Мадхай, я ниже червя, живущего в испражнениях». But what I'm telling you about Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha Bhava, Subolitom Nomi Krishna Swarupa, there's nothing higher than that. Но далее он говорит: но то, что я говорю вам, открываю вам о Шри Чайтаньи Махапрабху, не существует ничего более высокого, чем это. So it's a paradox. И это парадоксально. But there's some connection between the two. Однако между двумя этими моментами существует связь. As I've mentioned sometimes, it is the opposite of humanism. Иногда я говорю о том, что подобное отношение вайшнавов прямо противоположно современному так называемому гуманизму. The humanists are always saying, think positive. Гуманисты имеются в виду все типы мировоззрений Don't be negative. в современном мире, которые заявляют: необходимо позитивное мышление. Don't beat yourself up. Не нужно думать о себе плохо, не нужно заниматься самобичеванием, самокритикой и так далее. But in the spiritual line, the real power lies in negativity. Но в духовной сфере, в духовной жизни подлинная сила, подлинное могущество заключено в отрицании, в негативном отношении или подходе. So we have to alter our thinking. Поэтому мы должны изменить свой образ мысли. And I like to give an example just to show how this is possible. Мне хотелось бы привести пример, призванный проиллюстрировать то, каким образом это возможно. Because Krishna is the positive. Кришна является позитивным, положительным началом. We're the negatively charged. Мы, так сказать, заряжены негативно, со знаком минус. When we try to assert ourselves, it's repulsive to the supreme positive. Когда мы пытаемся утвердить себя, то это самоутверждение вступает в противоречие, идет вразрез с позицией природы верховной личности. Negative has its part to play. А негативная сторона, отрицательная сторона обладает своей ролью. Look at all the illumination around us. Посмотрите на все эти лампочки, светильники вокруг нас. It's a combination of positive and negative that's allowing this to take place. С точки зрения электричества, все это есть совокупность объединения минуса и плюса, зарядов отрицательного и положительного. So, just like with the electricity, they've discovered certain ceramics that when they're frozen toward absolute zero, a few hundred degrees below zero, they have zero resistance to current. И в настоящее время существуют проводники, проводящие материалы из керамита и других веществ. Они обладают сверхпроводимостью при условии, что они заморожены до температуры близко к температуре абсолютного нуля, там, минус несколько сот градусов ниже нуля. Когда вещество находится в этом состоянии, то в нем отсутствует сопротивление электричеству напрочь. And they achieve a state called superconductivity. They become superconductors. Материалы достигают состояния, которое описывается как сверхпроводимость, поэтому они именуются сверхпроводниками. Why? On account of intense, deep negativity. Почему? Силу своей, так сказать, глубокой, негативной, отрицательной природы такое становится возможным. So spiritually speaking,
It is ego, the covering of ego, that is resistant to spiritual current. И в духовном смысле эго, барьер эго, сама природа нашего эго не позволяет духовному потоку проникнуть в нас. Эго The сопротивляется. so-called positive assertion of ego Так называемое spiritual current. так называемое позитивное мышление, утверждение себя, то есть своего эго, является препятствием на пути духовного потока. But through the culture of negativity, humility, Но one approaches the depths of negativity and moves toward zero resistance toward spiritual current. благодаря культивированию смирения и отрицательного отношения к себе, для нас возможно убрать эту преграду, этот барьер и воспринимать чистым образом духовный поток. And the devotees become superconductors of divine will, current flow. В этом состоянии преданный становится таким образом говоря сверхпроводником, тем инструментом, через который поток духа может проходить неискаженно. An immediate example in recent history was His Divine Grace, Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Примером этого, известным нам из не столь далекой истории, является его божественная милость Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, whose zero resistance to current through the culture of negativity and the exclusive focus on the order of Srila Saraswati Thakur allowed him to become a superconductor of divine current, that Srila Sridhar Maharaj acknowledged him and indicated him to be a Shaktavesh avatar. Его природа, его смирение была такой, она позволила ему настолько опустошить себя, свое существо, и стать тем самым сверхпроводником, проводником воли своего духовного учителя, благодаря чему он сумел достичь таких высот в своих стремлениях служить своему гуру в проповеди, что позволило Шриле Шридхаре Махараджу определить его природу как Шакти Авеша Аватар. That's an extreme example, Это, разумеется, крайний пример, but very perfect. но пример совершенный. But this is the transcendental system. Это своего рода трансцендентная система. In about 18, anyway, and you combine them. So Sanatana Goswami thought, can you please, I would like to hear what you told Sarvabhauma, if you would be so kind. И Санатана Госвами сказал Махапрабху, если ты будешь добр ко мне, я бы желал услышать те объяснения от Марама Шлоки, которые ты открыл Сарвабхауме Бхаттачарье. And Mahaprabhu said, oh, Sarvabhauma, he's a madman, and I'm a madman, and two madmen were having a discussion, I don't recall. Махапрабху ему сказал следующее. Он сказал, Сарвабхаума Бхаттачарья, он безумец, сумасшедший человек. Я тоже сумасшедший. Два сумасшедших встретились, и то, о чем они говорили, было чистейшим безумием. Я ничего не помню. He said, but I could say something again. Но I don't recall what I said then, but I could give an explanation now. я не могу вспомнить мое первоначальное объяснение, но сейчас я постараюсь что-то сказать об этом. And he gave 60 explanations. И он дал 60 новых объяснений. Now, just as a side point, we can notice, according to Sanatana Goswami's necessity, his inner depth drew out 60 plus meanings, where someone of lesser capacity drew less. И можно заметить в этой связи, что в силу того, что та жажда, которую испытывал Санатана Госвами, его нужда, потребность в истине была настолько велика, что она позволила этим 60 новым объяснениям возникнуть, появиться на свет. Тогда как в случае другого человека, чье стремление к истине было, возможно, не столь глубоким и острым, этих объяснений было меньше. And Sanatana Goswami thought,
You must be God Himself. No one can give this many original meanings, one after another, after another, after another. Услышав эти объяснения, Санатана Госвами сказал Махапрабху: ты не можешь быть никем иным, кроме как Богом, потому что ни одно человеческое существо не в состоянии дать подобное объяснение, и таким образом одно за одним не останавливаясь. And Mahaprabhu said, no, no, it's your necessity that's drawing all of this from me. Махапрабху сказал: нет, это та жажда, которую ты испытываешь, нужда, потребность в истине. Твоя жажда вызвала во мне это. I don't even understand everything that's passing through me. Я сам сказал им: я не понимаю того, что проходит через меня и идет к тебе. Some of it's making me go half mad. Некоторые из тех истин, которые проходят через меня, почти сводят меня с ума, делают. So, but there's one thing I can understand clearly. Но есть одно, он сказал, что я понимаю вполне отчетливо. Is that Krishna wants to grace you through me. Krishna That much I know. Кришна хочет одарить своей благодатью, своей милостью тебя посредством меня. Вот это мне ясно. And by your association, I feel another meaning awakening. Благодаря твоему обществу, он сказал, я чувствую, как во мне рождаются новые смыслы и новые значения этой истины. He gave the 61st explanation. И он дал, вначале он дал 60 объяснений. So, 61. this is Krishna consciousness. Таково сознание Кришны.